vapor pressure. So the vapor pressure of the pure solvent is caused by the number of molecules evaporating from the surface. એટલે કે વેપર પ્રેશર છે કોઈ પ્યોર સોલ્વેન્ટનું વેપર પ્રેશર આપણે કોના કારણે થાય છે તો કે એના અંદર રહેલા મોલેક્યુલ્સના ઇવોપરેશન ઉપર, બરાબર. When a non-volatile solute is dissolved in the solution, the presence of solute molecules in a surface block a fraction of the surface where no evaporation can take place. Then it is lowering in vapor pressure by non-volatile solute. For example, we can take a pure solvent. We have one vessel, and in one vessel we take pure solvent. For example, H2O, water, right? So here some water. હવે આની ઉપર સમ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન હશે, રાઈટ? આવી રીતે આને વેપરમાં કન્વર્ટેડ ઇઝીલી થઈ જશે. તો ધેર ઇઝ સમ વેપર, બરાબર. આ એના ઉપર શું કરશે? ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન જનરેટ કરશે. નાવ વી કેન ટેક અનધર વેસલ. આમાં લઈએ સોલ્વેન્ટ તો છે જ H2O, બટ વી એડ નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ. સોલ્વેન્ટ તો છે જ, આ શું છે? સોલ્વેન્ટ H2O, રાઈટ? H2O તો અહીંયા છે જ, બટ વી એડ નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ. ફોર એક્ઝામ્પલ શુગર. શુગર કેવું છે? નોન વોલેટાઇલ છે, બરાબર. શુગર ઉડી ના જાય, વેપરમાં કન્વર્ટેડ ના થાય. તો અહીંયા સમ શુગરના મોલેક્યુલ્સ બી જોવા મળશે, અહીંયા જોવા મળશે, પછી અહીંયા સરફેસ ઉપર બી જોવા મળશે, બરાબર. તો હવે આને વેપરમાં કન્વર્ટેડ થવા માટે શું છે આમાં આપણે નાખ્યું તો કે નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ તરીકે આપણે નાખ્યું છે શુગર, રાઈટ? આમાં ઓનલી શું છે? પ્યોર સોલ્વન્ટ છે, એટલે કે આને વેપરમાં કન્વર્ટેડ થવા માટે કોઈ બહુ ફોર્સ તોડવો નહીં પડે, ઇઝીલી વેપરમાં કન્વર્ટેડ થઈ જશે, રાઈટ? કારણ કે આની સરફેસ ઉપર કોઈ છે નહીં. હવે આપણે આની સરફેસ અહીંયા શું નાખ્યું છે તો કે શુગરના મોલેક્યુલ્સ નાખ્યા, જે કેવા છે? નોન વોલેટાઇલ છે, બરાબર. તો એ શુગરના મોલેક્યુલ અહીંયા બી જોવા મળશે અને સરફેસ ઉપર બી જોવા મળશે. તો સરફેસ ઉપર જો અહીંયા જોવા મળશે તો એનો રેટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન છે એ કેવો થઈ જશે? ઓછો થઈ જશે, બરાબર. એનું સરફેસ એરિયા કેવું ઘટી જશે. તો અહીંયા રેટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન કેવું થઈ જશે? લો થઈ જશે, બરાબર. તો અહીંયા શું થઈ જશે? લો વેપર પ્રેશર. અહીંયા જે વેપર પ્રેશર જનરેટ થાય એને આપણે કહીએ P0A. નોટ મીન્સ પ્યોર. અને અહીંયા જોવા મળશે એ કયું જોવા મળશે? P સોલ્યુશનનું વેપર પ્રેશર જોવા મળશે, રાઈટ? તો જ્યારે આપણે ધ વેપર પ્રેશર ઓફ ધ પ્યોર સોલ્વેન્ટ is caused by number of molecules evaporating from the surface. But when non-volatile solute is dissolved in the solution, the presence of solute molecule in the surface block the surface where no vaporization can take place, and this causes the lowering of vapor pressure. And the vapor pressure of the solution is therefore determined by the number of molecules of the solvent present at any time in the surface, which is proportional to the mole fraction of the solution, right? So what is principle? The vapor pressure of the pure solvent is caused by the number of molecules evaporating from its surface when a non
volatile, when a non-volatile solute is dissolved, in solution, the presence of solute in the surface blocks a fraction on the surface where no evaporation can take place. Right? So this is cause the lowering of vapor pressure. So this causes the lowering of vapor pressure. Right? And the vapor pressure of the solution is therefore determined by the number of, so the vapor pressure of solution is therefore determined by number of molecules of the solvent present at any time in the surface, which is proportional of mole fraction, that is PS is proportional to N upon N plus N. This is the mole fraction, right? So N is equal to solvent of mole fraction and N is equal to solute of mole fraction. So PS, that means vapor pressure by solution is proportional to N upon N plus N. So we remove proportional. So K is equal to N by N plus N. So this is K is being to proportionality factor, right? In case of pure solvent, N is equal to 0. So the mole fraction of K, N by N plus N, so K N upon 0 plus N, so is equal to 1, right? So therefore PS is equal to K is equal to 1, right? So the P N upon N plus N. So we take P as a PS by P is equal to N upon N plus N. So both of sides we can take 1 minus PS by P is equal to 1 minus N by N plus N. So P minus PS divided by P is equal to N upon N plus N.
So that is the mathematical equation of Raoult's law. The Raoult's law is nothing but it is the lowering of vapor pressure caused by the evaporation, right? So this is all about Raoult law. And the next lecture we are going to discuss a vapor pressure that obey Raoult law and the vapor pressure that don't obey Raoult law, and we will see the positive and negative deviation.